Pooja was occupied 3 houses for self-occupied. Actually, condition நமக்கு என்ன only 2 houses தான் self-occupied யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறது condition. But in this case, 3 houses இருக்கு. The particulars for the previous year 2024-25 are given below. Okay. So இப்போ 2 houses மேல self-occupied இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும்? Deemed let out எடுத்துக்கணும். So house X, Y, Z. Okay. Details எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. She was suffered losses in her business amounting 3 lakhs. House Y is constructed in 6 years. Okay. Compute the total income, advising whether house should be occupied for self-occupancy concession. Okay. So self-occupancy concession இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க. Yeah. So in this case, business loss இதுல இவங்களால adjust பண்ண முடியும். First one. ஸோ இதை நம்ம எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? மூணுமே செல்ஃப் ஆக்குபைடாக இருந்தால் என்ன அமௌண்ட் வருது, லெட் அவுட்டாக இருந்தால் என்ன அமௌண்ட் வருது, அதில் கேட்டகரி பண்ணி பார்க்கணும். 2 ஹவர்ஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட், 1 டீம் லெட் அவுட், அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஏ, செல்ஃப் ஆக்குபைட். செல்ஃப் ஆக்குபைட்னா அப் டு உங்களுக்கு நெட் ஆனுவல் வேல்யூ வரைக்கும் நெல்லுன்னு தான் வரும். நெட் ஆனுவல் வேல்யூ நெல். எக்ஸ், ஒய், செட். ஸோ செல்ஃப் ஆக்குபைடில் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வராது. பட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இருந்தால் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இயர் ஆஃப் த லோன். ஓகே. Interest on loan taken for the purchase of house property. Okay. So interest on loan எடுத்திருக்காங்க. First case பார்த்தீங்கன்னா 1997 to 98. Okay. So 75,000. Before 1/4/1999 இருந்தா up to 30,000 வரைக்கும் தான் உங்களால claim பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல claim பண்ண முடியாது. Second year 2006 and 7. But house வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, is constructed in 6 years. 6 years கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ 2006 7னா ஓகே. ஸோ 6 இயர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த கேசஸ் வந்து இவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, 30,000க்கு மேலே இவங்களால கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது. லாஸ்ட் ஒன் இயர் ஆஃப் த லோன் 2012-13. இந்த கேசஸ் ஃபுல்லாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 2 lakhs. 2 lakhக்கு மேலே இருந்தால் அப் டு 2 lakhs வரைக்கும் தான் கிளைம் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே அவங்களால கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. நீங்கள் 2 lakhs கிளைம் பண்ணால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். பட் ஹவுஸ் ஒய் வந்து 6 இயர்ஸ்ங்கிறதுனால 30,000 வரைக்கும் தான் கிளைம் பண்ண முடியும். B case, let out. Yeah. Municipal value 3,60,000. Okay, okay. So fair rent 5,40,000, 8 lakh, 10 lakh. இதில் whichever is higher. So the first case, okay. Second, third case, next one, standard rent.
whichever is less. Hmm. This one. Hmm. Last one. Hmm. Annual rent. Okay, it pays ground rent paid and insurance premium paid. Okay. Yeah. இந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு ஆனுவல் ரெண்ட் வராது. ஏன்னா இவங்க வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட்ல தான் இருந்திருக்காங்க. லெட் அவுட் ஓடல. கரெக்ட்டா? ஸோ அதனால ஆனுவல் ரெண்ட் வராது. கிளியர்? ம். ம். ஆமா. whichever is higher சேம் வேல்யூ தான் வரும். ஓகேங்களா? கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ 4,50,000, 6 lakh, 9 lakh. Less municipal tax. So municipal tax paid 40,000, 80,000, last one 90,000. So the net annual value 4,50,000 இருந்து 40,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கேட்டகரி. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வரப்போ லெட் அவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபுல் அமௌண்ட்டுமே கிளைம் பண்ணிக்கலாம். செல்ஃப் ஆக்குபைடாக இருந்தால் கண்டிஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். லெட் அவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டு கிளைம் பண்ணலாம். கிளியரா? ஓகே ஓகே. லாஸ்ட் ஒன்னா? ஓகே. ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ the different option. ஸோ இந்த கேஸில் ரெண்டாவது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டூ ஹவுஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைடாக டீல் பண்ணணும். லாஸ்ட் ஹவுஸ் டீம்டு லெட் அவுட்டாக டீல் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் இந்த கேஸில் செட்டை வந்து டீம்டு லெட் அவுட்டாக டீல் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அப்போ ஹவுஸ் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30,000 லாஸில் இருக்கு. ஹவுஸ் ஒய் பார்த்தீங்கன்னா 30,000 லாஸில் இருக்கு. செட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் 3,67,000. நெட் அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணுங்க. செல்ஃப் ஆக்குபைட், செல்ஃப் ஆக்குபைட், இது டீம்டு லெட் அவுட். ஃபர்ஸ்ட் டூ மைனஸ், தேர்ட் ஒன் வந்து பிளஸ். th- 3,07,000 தான் வரும். செக் பண்ணுங்க. ஸோ ஆப்ஷன் டூல ஹவுஸ் எக்ஸை மட்டும் டீம்டு லெட் அவுட்டாக டீல் பண்ணுறோம். பேலன்ஸ் ரெண்டுமே செல்ஃப் ஆக்குபைட். ஸோ அப்போ இதோட இன்கம் 2,12,000. ஒய் கேஸ் 30,000. Z கேஸ் 2 lakh. ஸ்க்ரீன் தெரியலைங்களா?
ஓகே. ஓகே. ஓகே, ஓகே. இது டீம்டு லெட் அவுட், செல்ஃப் ஆக்குபைட், செல்ஃப் ஆக்குபைட். கால்குலேட் பண்ணுங்க. ம். ஓகே. தேர்ட் கேட்டகரி ஹவுஸ் ஒய் வந்து டீம்டு லெட் அவுட்டா டீல் பண்ணணும். ஸோ ஹவுஸ் எக்ஸ் 30,000, ஹவுஸ் ஒய்ஃப் 2,44,000, and the Z case 2 lakh. Self occupied, deemed let out, self occupied. Calculate பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ இதில் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14,000. இதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். மைனஸில் இருக்கிறத எடுக்கக்கூடாது. மைனஸில் இல்லாமல் எது வேல்யூ கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். Okay. Nil annual value for newly constructed properties. So exemption, annual value is nil for up to 2 years. If a construct பண்றான் property construct பண்றாங்கன்னா annual value up to 2 yearsக்கு வந்து exemption, nil value. After the financial year, if the completed certificate is obtained, அந்த 5 years completion certificate கொடுத்திருக்காங்க அதோட கேஸ். The condition, property must be held stock in trade for sale or lease. இந்த கேசஸ்க்கு மட்டும்தான் இதை கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். Property should not be let out during this period. So sale or lease கேஸ்ல இருந்ததுன்னா in between timeல let out பண்ணியிருக்க கூடாது. Encourage construction activities and offers tax relief to builders being unsold inventory. Section 25A, realization of unrealized rent, arrear rent. Okay. Actually, realization of unrealized rent னா என்ன? Any idea? Yeah. Wait a minute. ஸோ நம்ம ஆனுவல் ரெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? அன்ரியலிஸ்ட் ரெண்ட், வேகன்சி ரெண்ட் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணியிருப்போம். கரெக்டா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு 2022ல நீங்க அன்ரியலிஸ்ட் ரெண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணிட்டீங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு அன்ரியலிஸ்ட் ரெண்ட் வந்து 40,000 வச்சுக்கோங்க. இந்த 40,000 வந்து டெனன்ட் பே பண்ணல. ஸோ அதனால நீங்க ஆல்ரெடி டோட்டல் ஆனுவல் ரெண்ட்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஆஃப்டர் தட் 2024ல டெனன்ட் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணிடுறாங்க. கிளியரா? இப்போ அந்த ரெண்ட் அமௌண்ட் அந்த 40,000 நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்கன்னா, இதுல இருந்து ஃபிளாட்டா 30% வந்து டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 30%. பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் டாக்ஸபிள். ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 30%. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு 40,000ல 30% கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ 40,000ல 12,000 லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 38,000. இதான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி.
ஐ மீன் இந்த அமௌண்ட் தான் நீங்க டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். கிளியரா? இதான் அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட். ஆல்ரெடி அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்க லெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃபியூச்சர்ல மேபி ரிசீவ் ஆகுதுன்னா, அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து 30% நீங்க டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? Mr. Lal is the owner of a commercial property. Let out 60,000 per month. The corporation tax on the property is 30,000 annually. 60% of which is payable by the tenant. This tax was actually paid on 15/4/2025. Okay. Actually, corporation tax, municipal tax பார்த்தீங்கன்னா 30,000. இதுல 60% tenant pay பண்றாங்க. அப்ப 60% உங்களால claim பண்ண முடியாது. First one. பேலன்ஸ் இருக்க 40% எப்ப பே பண்றாங்க? 15/4/2025. ஆக்சுவலா டியூ டேட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 31st March 2025. இந்த டைம்குள்ள நீங்க பே பண்ணிருக்கணும். நான் பே பண்ணது 15/4/2025. ஆஃப்டர் டியூ டேட்க்கு அப்புறம் பே பண்ணதுனால இதை வந்து நீங்க டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ண முடியாது. முனிசிபல் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டிடக்ட் பண்ண முடியாது. கிளியர்? He had borrowed a sum of okay. He had a sum of borrowed 40 lakhs from his cousin, a resident in Singapore in dollars for the construction of house property, on which interest 8% payable. Okay. ஸோ கசின்ட்ட இருந்து லோன் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்க 40 lakhs. அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 8%. He also received arrears of rent 80,000 during the year, which was not charged to tax in the earlier years. ஓகே. ஸோ earlier yearsல வந்து இதை டாக்ஸ் பண்ணல. இப்போ 80,000 ரிசீவ் ஆயிருக்கு ஆஸ் யூஷுவல். அரியர் ஆஃப் ரெண்ட்ல 80,000 வந்து 30% டிடெக்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு டாக்ஸ் கட்டணும். அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் செக் பண்ணணும். ஓகே. இந்த கேஸ்ல முனிசிபல் வேல்யூ, ஃபேர் வேல்யூ, ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இது எதுவுமே கொடுக்கல. டைரக்டா ஆனுவல் வேல்யூ 60,000 பர் மந்த்துக்கு. அப்போ பர் இயருக்கு 60,000 இன்டூ 12 செக் பண்ணுங்க. ஸோ 7,20,000. இதுல முனிசிபல் டேக்ஸ் உங்களால கிளைம் பண்ண முடியாது. நெல் வேல்யூ. அப்போ உங்களுக்கு வர்றது நெட் ஆனுவல் வேல்யூ 7,20,000. இப்போ இதுல ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 30%. 7,20,000ல 30% கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 2,15,000. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். ஸோ லோன் அமௌண்ட் 40 lakhs. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 8%. 40 lakhsல 8%. இப்போ இதுல அரியர்ஸ் ஆஃப் ரெண்ட் 80,000 ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஸோ அரியர் ரெண்ட் 80,000. இதுல ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 30%. 80,000ல 30% கால்குலேட் பண்ணுங்க. 80,000ல 24,000 லெஸ் பண்ணுங்க. கிளியரா? Let out part of the year, self-occupied part of the year. ஓகே. இன் திஸ் கேஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான். அதுல பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மீன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பர் இயர்க்கு ஹவு மெனி மந்த்ஸ்? இப்போ 12 மந்த்ஸ்ல இவங்க 9 மந்த் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேலன்ஸ் இருக்க 3 மந்த்ஸுக்கு லெட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த கேஸ் எப்படி டீல் பண்ணுறது? டைம் வைஸ் கொஸ்டின்
Mr. X let out his house property 1/4/2024 to 31/12/2024. Okay. 1st April to 31st December வரைக்கும் how many months? So let out total பார்த்தீங்கன்னா 9 month period. Monthly rent is 7,000 and from 31st December to 31st March. It was self-occupied for him for the resident. 31st March to 31st December to 31st March. How many months? Yes. So self-occupied 3 months. Okay. So balance as usual follow பண்ணிடுது. Municipal value 90,000. Fair rent 80,000. So first case இது ரெண்டுத்துல whichever is higher. Okay. Standard rent 60,000. இது ரெண்டுத்துல whichever is less. Hmm. Annual rent. So annual rent per month க்கு 7,000. Let out period 9 month. So 7,000 into 9. Calculate பண்ணுங்க. Yeah. இது ரெண்டுத்துல whichever is higher. Hmm. இதுல municipal tax. So municipal tax 15%. Municipal value 90,000. 90,000ல 15% போடுங்க. Gross annual value. Yeah. So the net annual value 63,000ல 13,500 less பண்ணுங்க. Interest on loan 12,000. So final answer check பண்ணுங்க. 49,500ல 14,850 12,000. So the income from house property 22,650. Clear?